So just before we get started and hearing everyone's concerns, I'm going to have Jagmeet Singh will come up and provide a presentation about and comments on auto insurance and about Bill 45, which is the Auto Insurance Amendment Act to address geographical discrimination in auto insurance. Thank you very much. So I'm going to mix up, in terms of language, I'm going to float between Punjabi and English just to address some of the language concerns in the crowd. I apologize, I only know 3 languages, Punjabi, French, and English, so if there's any other languages in the house or in the hall today, I apologize for not accommodating, but if there is anyone else, we'll be sure to accommodate it next time. So si vous voulez poser une question en français, je peux comprendre et vous pouvez parler en français. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। And there'll be a time ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। So what I want to talk about is some of the issues around auto insurance. I've heard this issue time and time again at the door. ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, number one issue ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ auto insurance ਬਹੁਤ high ਹੈ. So the number one issue that I heard at the doors in the previous election was that the auto insurance is far too high. That was the number one issue. And beyond that, there's some other issues that I'll tackle, but I promised that I would address this issue. So the first thing I did in the House, in the provincial parliament, was address auto insurance, and that's my first bill that I'm presenting. It's on auto insurance. So I want to highlight some of the issues that are affecting us in the auto insurance area and some of the things that we may not know about. So kei gallan ne jehde sade naal ho reha, kei gallan jehde najaayज ne, jehde tusi keh sakde beinsaaf ne, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। So one of the things that happened is in 2010 there was a change in the auto insurance law. So 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ auto insurance ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਇੰਜਰੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ $1,00,000 ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਵਾਸਤੇ $76,000 ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਧੇ ਕਰਤੇ, 50,000 ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 36,000। And they created a third category, ਤੀਜਾ category ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ soft tissue damage ਜਾਂ whiplash ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ damage ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ $3,500। So ਬਹੁਤ ਘਟਾਤਾ। So what happened in 2010, there was an auto insurance reform that essentially reduced the benefits that we received by more than half. So previously we received $100,000 in benefit coverage for serious injuries, $76,000 in home care benefits, and that has been reduced by half to $50,000, $36,000, and a third category was created for $3,500 to cover soft tissue damage. And in fact, the majority of cases were funneled into the third category of $3,500. ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟਾਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਰੇਟਸ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। There's a quote here from the Alliance of Community Medical Rehab Providers. The new rules have clearly shifted the goalposts in favor of insurance companies, allowing them to duck out of their responsibilities. The whole system has become a bureaucratic nightmare, with more and more road accident victims left on the hook for huge medical costs through no fault of their own, and many forced to jump through endless legal hoops just to get the payments they deserve. So this is a quote addressing the fact that the insurance company laws have been shifted in their favor, not in favor of the consumer. ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। Should we go to the next slide? Jagmeet, just a sec. Should it read September 30th, 2010 instead of 2012? That's right. It should be 2010. Thank you very much. we have a really good eyes in the house who noticed that. Thank you. Now the other big issue that's affecting us is neighborhood discrimination. And this is a serious issue, and it's an issue that is a veiled sort of discrimination. It's a veiled sort of racism. And I'll go in to discuss why this is happening. Just to give an idea, the Auditor General of Ontario
reviews all of the expenses, reviews the finances of the province, reviews how much money is spent in which category and where, whether it's in hospitals, whether it's in auto insurance, whether it's in any public forum. And the Auditor General found that the drivers in Ontario have the lowest fatality rate, the lowest accident rate, yet we pay the highest insurance. So Ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ accident rate ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਸਾਡਾ accident rate, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ insurance ਰੇਟਾਂ pay ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. So ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ unfair ਹੈ. The next slide. So NDP researchers, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ research staff ਨੇ ਇਹ research ਕੀਤੀ ਹੈ. So our research staff at the NDP conducted some research. What they did is they took a sample individual, a male driver, who was 40 years of age, married, driving since 1990, had been with their current provider for 10 years, and was driving a very modest car, a 2009 Toyota Yaris, and was driving 10 kilometers per day for pleasure, and with a standard policy. So we took this driver, ਅਸੀਂ ਇੱਕ example ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ driver ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ criteria ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਡ ਮੰਗਿਆ. And let's show you the results. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲਾਰੈਂਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਤਕਰੀਬਨ $1000 ਦਾ ਹੁੰਦਾ. ਉਸੇ ਡਰਾਈਵਰ, ਸੇਮ ਡਰਾਈਵਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਰਹਿائش ਆਪਣਾ ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਨ ਐਂਡ ਵੈਸਟਨ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ $2500. That's a 150% increase. So we took an example where all the numbers are listed here. We took different communities: Lawrence Park, McCowan and Steeles, Bramley, Rexdale, Jane and Finch, Jane and Weston. Simply for living in Lawrence Park, your rate was approximately $1,000. And if we went to Jane and Weston, the exact same driver is paying $2,500. That's a 150% increase, 2.5 times more. And what we further found is, in these areas, there is clearly a difference in terms of demographics. Where it's cheaper are areas where there is older communities, well-established communities, people who are wealthier. And where it's more expensive is where we have low or medium income, and where we have new Canadians and new immigrants. So jithe rate baad sige ote low ja modest income de log rehde, ਜਾਂ ਫਿਰ new Canadians, new immigrants. It's a clear example of racism, a clear example of discrimination. Some people are afraid to use that word. I'm going to go to that point and say it's clearly discrimination, and it's evident. The FISCO, which is the organizing body which limits how insurance companies can set their regulations, has made it clear that you can't use income level, you can't use status in Canada. The new territorial system that they're using, where they have 10 territories in Ontario, is essentially doing the same thing. So, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ income level ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ status in Canada ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ. ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ. ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ territorial system, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ territory ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. So this is a big issue. People don't know about this, and we need to be aware of some of the unfair practices that are going on in the auto insurance industry. And this is a serious issue. The fact that people are being charged insurance rates based on where they live, not how they drive. That's something we need to stand up against. I've raised this issue in the House time and time again, and it's something I will continue to fight against because it's not fair. Can we move to the next slide? ਹੁਣ insurance companies ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ profits ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ profits ਹੈ ਨਹੀਂ. So insurance companies talk about the fact that they're not making enough profits. That's why they had to use these different criteria like the postal code criteria, where you live. And we looked at some of the top insurers in Ontario, and we looked at the profit that they've made since the new regulations. So ਜਿਹੜੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਘਟਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਘਟਾਤੇ, ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ. So I'm going to show you some of the profits that we've received from the new regulation changes and how much the insurance companies are now making.
One example, if we look at the fourth quarter results from 2010 and 2011, comparing the regulation changes, and we look at Intact, a company called Intact, or a company called Economical. In 2010, the Intact company was making 21 million, and in 2011, they're reporting 118 million. That's over 400% increase in profit. Economical also posted significant increases. They were making 7.1 million, and now they're making 30.2 million in terms of underwriting income, an increase of 324%. So there's substantial impact based on these changes. ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋਏ significantly improve ਹੋਏ increase ਹੋਏ ਪਰ ਸਾਡੇ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੇਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚ increase ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ clearly ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. So this is a result of the medical benefits that I was talking about before. It was 50,000. It's reduced from initially being 100,000. The attendant care benefits have been reduced from the original 72,000. And there's a third category where people are capped at $3,500. So these changes are again changes in favor of insurance companies, not in favor of the consumer, the people. Next slide. Thank you. So one other issue that comes up often is the issue of fraud. People talk about auto insurance fraud. And I want to make something very, very clear to you. Auto insurance fraud, according to the Auditor General of Ontario, is responsible for between 10% and 15% of the cost. So if the cost is $10 million per year, then it's 10% of that $10 million, so $1 million is the cost of fraud. The other $9 million is nothing to do with fraud. So if we reduce fraud, it would be a 10% impact. There's still 90% that's not at all attributed to fraud. To put it into a more clear sense, in the past 6 years, we've seen over a 20% increase in our insurance rates. If we look at fraud alone, that would be a minor impact on that 20% increase. The calculation is not exact, but if you think about it, 10% of that 20% increase is very insignificant. कहना भाव ये है कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੇਟ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਡ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 10% ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਨਕਰੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ 20% 25% ਉਹ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ. The real reason why there is an increase in our rates is a couple of reasons. In general, the laws that are created are in favor of insurance companies. The other issue that the Auditor General of Ontario stated was that there is a 12% return on equity that we give to insurance companies, which guarantees they can make that profit year by year. That's one of the reasons, and the Auditor General made it very clear, that's one of the reasons why we have high insurance. The Auditor General ne kiya ki unhone report de vich ki karan ki hai ki insurance rates kyun high ne? Ek karan ye hai कि कानूनी तौर पे 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ontario ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ they are allowed to make 12% return on equity ਹਰ ਸਾਲ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਪਨੀ ਵਧੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਰੇਟ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ 12% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੇਟ ਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨੇ. So ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ let's change the system ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣ ਨਾ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੇਟ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਨਾ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਵੱਡੇ ਹੋਣ. We should change the system so that the priority is on the people, not on the insurance companies. The priority should be on decreasing our rates, not on increasing their profits. That's the direction we need to move in to ensure that the people are taken care of, not the corporations. So that addresses some of the concerns that we have in auto insurance, and I want to talk briefly about the bill. The bill that we have is Bill 45, and the goal of Bill 45 is to address one issue. There's many problems in the auto insurance industry. One of the issues that we're going to see is the benefits and the fact that people don't have enough benefits. Auto insurance ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ problems ਹੈਗੇ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ benefits ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਟਾਤੇ
ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਮਝ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੋਗਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਮੈਂ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੱਲ ਲੱਭੀਏ ਜਾਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਸੋ ਬਿੱਲ 45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਹਿائش ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੋ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਰੈਕੋਰਡ that should be number 1 number 2 should be ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉਹ ਸਸਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਰੈਕੋਰਡ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੇਅਰ ਰੇਟਸ ਚੌਥੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਗਰੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਸਤੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਸਤੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਰਬਰੋ 'ਚ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ So the purpose of this bill is to address this issue of geographical discrimination, that setting one's insurance up based on where you live being the number one criteria is simply wrong. And we want to address that by saying the criteria should be based on how you drive your vehicle, how far you drive, your years of experience, and the population density of where you live. That's something that's logical, that's something that makes sense. And so that's what Bill 45 seeks to do. ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ we learn more by hearing your stories so please share your stories if you have any questions about the bill, please ask your questions. Je koi sawal bhi hoga tusi oh sawal bhi zarur pucho and I'll try my best to answer what I know and if I don't know the answer, I will look at I'll go back and research the answer and come back to provide you the answer either through email, Facebook, through a letter and we'll definitely try our best to answer your question. So that's my presentation for today and I again remind you, please sign the petition. I see a lot of people here today. What I'm going to do for you is I'm going to present this petition tomorrow in the Parliament because there's so many people here. I want to show that this town hall was so successful. कि कल नूं मैं Parliament ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ petition sign ਅੱਜ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ present ਕਰੂੰਗਾ Parliament ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ auto insurance rates high ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ present ਕਰੂੰਗਾ So please sign the petition. If you want to take the letter, sign the letter. And if there's any other questions, please feel free to ask now.